Start ready, Get ready. 1, 2. The broadcast is now starting. All attendees are in listen-only mode. Yes. Assalamu alaikum. Good morning, everyone. Ramadan Kareem, each and everyone who is watching this session. Good morning, and we hope the Ramadan is going peacefully for all of you. Have a blessed Ramadan. Ladies and gentlemen, today we all are here in this live platform to listen from the marketing director of DXN Middle East. Before proceeding to his session, for translating the whole event to Arabic, we have the gracious presence of one of the topmost leaders from the Middle East, basically from Oman. Mr. Sultan Saeed Al-Alawi is with us. Please welcome Mr. Sultan Saeed Al-Alawi. Mr. Sultan, can you please come online? Thank you, Mr. Shiv. My pleasure. Yes, thank you so much, and welcome to the live platform, brother. Without much ago, let me welcome the speaker for today. As we all know, the world is going through a very tough time now. Brother, if you would like to translate. بظل الظروف الراهنة اللي في العالم. And now everybody is seeking for better health. الآن الجميع يبحث عن صحة جيدة. And people are looking for better financial conditions now. وفرص معيشية أفضل. And fortunately, DXN is blessed to have fantastic range of products with a fantastic system to protect us. طبعا لحسن الحظ وفضل الله سبحانه وتعالى نمتلك مجموعة من المنتجات الصحية وفي نفس الوقت نظام قوي ممكن يعطي دخل إضافي للناس. And today, in order to discuss about the global opportunity that DXN is providing, we have this fantastic personality with us. طبعا مناقشة الفرصة العالمية اللي ممكن تعطيها DXN اليوم سيد سليم بيتكلم عن هذا الموضوع. Let us welcome our marketing director, Mr. SALEEM SHAJEER. Mr. SALEEM, please come online. Thank you, Salim. Thank you, Brother Sultan, for assisting me in translation. Good morning. Assalamu alaikum, everyone. صباح الخير للجميع والسلام عليكم. Today, we are having a very short seminar about as how DXN becomes arguably the best business for the mankind in the future. اليوم بنناقش كيف ممكن القول على انه DXN عندها افضل البزنس او افضل عمل للبشريه في المستقبل باذن الله. Actually, a couple of months back, when this corona scare started spreading in the world, we were thinking, actually we were skeptical as what going to happen. قبل فترة كان الجميع خايف من كورونا وكنا يعني نفكر في المستقبل كيف بيكون. As and when it was increasing, when the countries have started becoming locked down, then we were thinking
And what will happen to our business, which is fantastically growing currently? ولما بدأت الدول تغلق أو أن تعمل حظر تجول، بدينا نفكر كيف إنه عملنا في الدي إكس إن بيصبح بعد هذا الإنجازات الكبيرة الرائعة خلال الفترة الماضية. People challenge can be crossed by DXN. وكنا ما عارفين كيف هذا النمو بيواصل مع الدي إكس إن. Now, as and when we are passing through this challenge, we are understanding one thing. والآن بعد المرور بهذه التجربة نحن فهمنا حاجة واحدة. That this change in the world, this change in the situation is gonna be a big chance for DXN as a company. إنه هذا التغيير اللي حصل خلال هذه الفترة بيصبح فرصة للدي إكس إن، فرصة عظيمة للدي إكس إن. Every change normally will bring some sort of anxiety among all the business partners, owners, and individuals who are associated with the business. كل تغيير بيجلب معه شيء من تأثير على الأعمال وعلى أصحاب الأعمال في كل أنحاء العالم. But the change which happened right now because of this COVID scare, now from the management of DXN, we have understood that pre-corona DXN and post-corona DXN. Post-corona DXN is going to be much more dynamic and much more growing than pre-corona DXN, inshallah. التغيير على مستوى الدي إكس إن ما بعد الكورونا بيصبح تغيير كبير جدا ومن صالح الدي إكس إن في المستقبل. We can even say that arguably it's gonna be the best business for the mankind in the coming days, in the future. وبإمكاننا القول على إنه الدي إكس إن ستصبح أفضل الأعمال في المستقبل بإذن الله. I'm just not telling this with emotion. No, I will substantiate what I have claimed here. وطبعا هذا ما نقول فقط إنه بسبب العواطف تجاه الدي إكس إن، ولكن من واقع حقائق مرينا بها خلال هذه الفترة. Actually, for the past 2 months, we have been hearing many new words which we were not hearing until now so often. خلال هذه الفترة، خلال فترة الشهرين كنا نسمع كلمات جديدة ما كنا نسمعها في السابق. Along with coronavirus, these words also had started spreading around the world to each and every individual on this earth. مع الكورونا تعرضنا لكثير من المصطلحات الجديدة تعرف عليها كل شخص خلال الفترة الماضية. These words, along with corona, had completely spread all around the world now. Now, everybody, every media, every newspaper, every channel, every social media platform are full of these words. مع انتشار فيروس كورونا كوفيد 19 طبعا كثير من المصطلحات انتشرت خلال الفترة الماضية سواء كان على مستوى الصحف على مستوى التلفزة ومستوى الإعلام. Today my seminar is all about this new vocabulary which is spreading around the world because of the arrival of coronavirus. لقاءنا اليوم بيسلط الضوء على هذه المصطلحات الجديدة وبسبب انتشار فيروس كورونا. Let us look into these words. دعونا نرى هذه الكلمات. These words were there before also, but when corona came, it had become the main key words of the complete world. طبعا هذه المصطلحات كانت موجودة ولكن تم التسليط عليها بشكل
كبير جدا خلال هذه الجائحة. One is immunity boosting. One is prevention. واحدة اللي هو تعزيز المناعة، والمصطلح الثاني الوقاية. Alternative income. الدخل الإضافي. Stay at home or work at home. البقاء في البيت أو العمل من البيت. Global recession. الركود الاقتصادي العالمي. Industries in trouble. الصناعات في ورطة أو في أزمة. Salary reduction. تقليل أو تخفيض الرواتب. Unpaid leave. الإجازات الغير مدفوعة. Job losses. يعني اللي هو الأعمال، فقد كثير من الناس لأعمالهم. Digital business. الأعمال اللي هي مقرونة بالعمل الإلكتروني. E-commerce. التجارة الرقمية. Product delivery or product logistics. لوجستيات المنتجات أو إنه توصيل المنتجات. Why in the beginning I have told you that DXN is gonna be the best business for the അശ്വിൻ ഒന്ന് for the ഷെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ mankind in നോക്കിയാൽ the അവിടെ നിന്ന് future ഇതിന്ന് is because of one fact, that these words, these key terms which are spreading around the world right now, if you associate with each of these words, you can easily establish a connection with our company DXN. طبعا احنا في البداية قلنا على انه يمكن القول على انه DXN هي افضل عمل للبشرية في المستقبل بسبب ارتباطها الوثيق جدا بهذه المصطلحات وبهذه الكلمات اللي ظهرت خلال جائحة كورونا. Let us go through these terms and let us find out what DXN can offer you in these key terms during Corona period. دعونا الآن ننظر لكل واحدة من هذه المصطلحات وما يمكن للDXN أن تقدمه من فرص تجاه كل واحدة. I will talk about first two terms, prevention and immunity boosting. الآن سنتحدث عن الوقاية وموضوع رفع المناعة. I will talk about my routine as how it changed. سوف أتكلم عن روتيني اليومي كيف تغير. Today morning, when I was going to the office, اليوم الصباح لما كنت رايح إلى المكتب، I have dressed up, لبست ملابسي. then I went to take my shoes, رحت لكي ألبس حذائي. I won my shoes, then immediately I have taken the hand sanitizer and cleaned my hand. لما لبست الحذاء مباشرة عقمت يدي. Then I wore mask. ولبست اللي هو الواقي أو الماسك. Then I went to office. While I was entering the office, again hand sanitizer. وذهبت إلى مكتبي إلى العمل وأيضا عملت تعقيم ليدي. Maybe till afternoon, maybe I have used hand sanitizer maybe around for 10 or 15 times. إلى الظهر تقريبا ما يقارب من 15 مرة عملت تعقيم ليدي. While I was driving through Dubai, I could see that each and every person is wearing a mask now. كل واحد لما كنت أقود في الشارع في دبي كل واحد تقريبا لابس الواقي أو الماسك. The world is completely into prevention and protection now. العالم كله في مرحلة الوقاية ومرحلة الحماية. And you know, when it comes to the case of mask and sanitizer, we never used these things before in our life, but now it has become a part of life for us.
في السابق ما كنا نستخدم الواقي ومعقم اليدين بشكل كثير، ولكن الآن أصبح أحد الحاجيات اليومية. But mask and sanitizer is only for physical protection. But when it comes to the case of immunity boosting, it is something much more dimensional, multi-dimensional. طبعا بالنسبة للواقي وبالنسبة لمعقم اليدين حاجة ظاهرية فقط، ولكن لما نتكلم عن تعزيز المناعة فهي متشعبة وذات أبعاد أخرى. Now I will come back to my routine again. الآن نتكلم عن روتين اليومي مجددا. Now it is Ramadan. During suhoor time, what I have taken? I have taken a mega dosage of mushroom powder. I have taken cordyceps. I have taken spirulina. I have taken lion's mane. I drank roselle juice. I have taken morinzi. All these things I have taken. طبعا الآن أثناء رمضان في روتين اليومي ومع السحور أخذت كمية كبيرة من الريشي والأسبرولينا، عرف الأسد، الكورتيسبس، أيضا شربت عصير الكركديه وعصير المورنزي. I used to take this before also, not in mega dosage, but still I used to take this every day. But what happened in my wife? My wife used to take only spirulina, but now she had started taking mushroom powder regularly. طبعا هذا الروتين كان موجود عندي ولكن ليس بكميات كبيرة جدا من المنتجات، ولكن تغيير اللي حدث مع زوجة السيد سليم على أنها كانت تأخذ فقط الأسبرولينا، ولكن الآن أيضا بدأت تأخذ فطر ريشي. I have never compelled her to take mushroom powder. How she had taken? She has been reading the story of immunity boosting. Current essential thing is to boost your immunity and your children, your family immunity. And she had, by herself, taken a decision in her mind that hereafter I am going to take mushroom powder regularly. طبعا لم أجبرها على أخذ الفطر الريشي، ولكن بدأت تأخذ فطر الريشي من خلال قراءتها عن موضوع تعزيز المناعة ودور فطر الريشي لتعزيز المناعة، فأخذت في الحسبان على أنه من اليوم والمستقبل سوف نبدأ أخذ الفطر الريشي لينا ولأطفالنا باستمرار. Why I have explained this? In order to establish the fact that there is a definite change in consumer behavior which happened due to Corona. لماذا أشرح هذا الروتين اليومي؟ لأنه حصل تغيير جذري في العادات اليومية الاستهلاكية مع الناس. You just imagine if you are a person who is not associated with DXN, you might not be knowing products which can boost your immunity. Since you are in DXN, you know about Ganoderma, you know about prevention, you know about immunity. But imagine a situation where you are not associated with DXN. What you will be doing now? Definitely, you will be searching in Google to find out immunity boosting products. طبعا نتصور انه الاشخاص الاخرين اللي ما يعرفوا منتجات شركه ديكسن وما سبق انهم تناولوها في السابق، الان الجميع يبحث عن ما يعزز المناعه وجميع المنتجات اللي تعمل وقايه للجسم، فالجميع الان يبحث عن هذين الامرين سواء كان الوقايه او تعزيز المناعه. So along with mask and sanitizer, now the entire people, they are searching for immunity boosting products, which is a definite potential for DXN, because DXN is a company which has been promoting prevention and immunity for the past 30 years or so. طبعا بالنسبة للجميع الآن يبحث مع
الاستعمال الواقي وأيضا تعقيم اليدين، يبحث في جوجل وفي وسائل البحث عن ما يرفع المناعة والمنتجات اللي تعمل وقاية للجسم. وهذه فرصة كبيرة جدا، فرصة كامنة لمنتجات DXN اللي هي موجودة والناس عرفتها من ما يقارب 30 سنة في الماضي. See the wonderful array of our product, which had been crafted by one of the greatest individuals in this world, who is Dr. Lim Seo-jin. The way he had crafted the combination of the product, and it's been amazing that any challenge comes, there is a solution in our product range. طبعا عندما ننظر إلى منتجات DXN وتصميم هذه الباقة من المنتجات اللي صممها دكتور ليم سيوجين، لو نلاحظ أنه لكل مشكلة يوجد حل معين في هذه المنتجات اللي هي صممت باحتراف وقدمت للمستهلك في باقة سهلة. Is our product range only limited to prevention? No. We have fantastic range for prevention. Apart from that, we have so many other products which have already established a place in the minds of consumers across the globe. طبعا بجانب الوقاية توجد منتجات DXN، منتجات أخرى يعني ليست خاصة فقط بالوقاية ولكن مجموعة من المنتجات. Now let's come to other set of terms. You have been hearing about global recession. You have been hearing about industries in trouble. You have been hearing about job losses. You have been hearing about salary reduction, about unpaid leave, about no recruitment. All these things are very, very common word in the current period. طبعا الآن ننتقل إلى مصطلحات أخرى تعرفنا عليها خلال هذه الفترة، فترة هذه الجائحة، اللي هو الركود الاقتصادي العالمي والمشاكل الصناعية في عمليات التصنيع، فقدان الوظائف، تقليل أو خفض الرواتب، الإجازات الغير مدفوعة وعدم التوظيف. And as you all know, who are associated with DXN, you know that DXN is a fantastic company to solve all these problems. You can get a fantastic alternative income if you start working with DXN as a distributor. وطبعا جميع الناس اللي تعرف وتعرفت على شركة DXN في السابق، نحن على يعني قناعة كبيرة جدا أهمية نظام DXN في حل مثل هذه الإشكاليات اللي حاصلة في الاقتصاديات العالمية الآن. كل من يصبح موزع واللي بتخفض رواتبهم عندهم حاجتين مشتركات. One is time. They will be having enough time. The second thing is they will be having a fire inside to earn money. الحاجات المشتركة، الحاجة الأولى اللي هو الوقت، هؤلاء الناس عندهم وقت كافي، والحاجة الثانية اللي هو انهم يكونوا تواقين ل يعني العمل لاخذ علاوه اضافيه او دخل اضافي. So all these people who are going to lose their jobs, who is having time
and who is having a burning intention in their mind to earn money, these people are potential members for all DXN leaders. You need to understand that. طبعا جميع هؤلاء الناس اللي تعرضوا لتخفيض رواتبهم أو اللي فقدوا وظائفهم عندهم الوقت الكافي وعندهم النية الكبيرة لأخذ دخل إضافي أو أنهم العمل لأعمال إضافية لكي يكسبوا الدخل. كل هؤلاء هم عبارة عن فرص لدخولهم إلى أو تعريفهم على نظام شركة ديكسن. You have been hearing about these set of words also: stay at home, work at home, alternative income, all these things. You need to understand one thing, that in Middle East, we have so many people who are earning very good amount through DXN business. And out of that, in the top 10, you can see many ladies who are wearing niqab, who are earning very good income, and who are few among the top earners of DXN in the Middle East. And all these niqab ladies, they never visit office very frequent, maybe once in a month, or once in 2 months, or once in 3 months. You need to understand this fact very clearly. The top earners of DXN, what they do, even before Corona, they used to stay at home, they used to work from home, they used to build their DXN business sitting inside the home. When you talk about an alternative income opportunity which can be done by staying at home, the first and foremost answer is DXN. طبعا احنا لما نتكلم عن مصطلحات جديدة مثل البقاء في المنزل أو العمل من المنزل أو فرص الدخل الإضافي، ولما نتكلم عن فرصة DXN نجد ويجب أن نفهم هذا بشكل يعني كبير جدا، على أنه في السابق خلال السنوات الماضية الأعلى دخلا من DXN توجد نساء من ضمن الأعلى دخلا في نظام DXN في الشرق الأوسط، واللي هم قبل جائحة كورونا كانوا يعملوا من المنزل، ويعني قليلا أو نادرا ما يزوروا الفروع. فلما نتكلم عن فرصة كبيرة للدخل الإضافي فإحنا فعلا نتكلم عن DXN. See, challenges are not new for DXN. DXN is a company which had faced many challenges across the globe. See the photo, I've seen this interesting photo of one of our distributors in Ecuador. You can see that his office, home, everything had been destroyed in the earthquake. But still, he is staying there behind the DXN logo with a little smile, because he knows that he can bring back the entire thing which he had lost if he concentrate again on DXN business. طبعا احنا لما نتكلم عن التحديات، يعني التحديات ليست جديدة على نظام DXN. فلما ننظر إلى هذه الصورة، هذا أحد أعضاء DXN الإكوادور، يعني هو واقف مع الفرع والبيت ماله كلها تهدمت بسبب زلزال أصابهم، ولكن بالرغم من هذا، بالرغم مر مع نظام DXN يعرف انه يقدر انه يرجعهم باذن الله الى افضل من السابق. DXN is a challenge statement of one of our diamonds in Yemen. You can see the month of the statement is March 2020, the last month's statement, which had been issued during the Corona period. You can see the person's income is around $3,212, and he is diamond from Yemen, and this is a big money in Yemen, $3,212.
And you can see also his travel seminar incentive point. He is going to qualify for the next year Russia travel seminar incentive by the ex-medalist as well. طبعا احنا لما نتكلم عن ديكسن نتكلم عن نظام يعني قاهر او عمل قاهر للتحديات بشكل مثبت. فلما ننظر الى هذه الكشف الشهري لاحد اعضاء دي اكس ان في اليمن، طبعا هذا الكشف حديث جدا لشهر 3 شهر مارس 2020. نشوف الى اللي هو المكافاه الشهريه ماله كانت $3212 واللي يعتبر مبلغ كبير جدا، بالاضافه الى النقاط حافز السفر التدريبي ايضا وصلت الى تراكميه وصلت الى 62,000 نقطه. See, this statement, this bonus had been given in the month of April during Corona in a country, Yemen. Yemen is a great country, but still, as you know, there are few issues which are going on. Amidst all these issues, amidst the Corona, even during this Corona period when this challenge happening every time, this month also, this $3,212 had been issued for this diamond. طبعا احنا لما نتكلم عن نظام دي اكس ان ونتكلم عن مثل هذه المكافأة الشهرية في ظل هذه الجائحة وفي ظل هذه الظروف، انه شخص ياخذ مثل هذه المكافأة الشهرية في شهر 4 شهر ابريل 2020 مثل هذا الدخل، وفي اليمن بالرغم من كل الصعاب وبالرغم من كل الظروف الحالية يعتبر شيء كبير جدا. All these challenges could not affect this bonus. كل هذه التحديات ممكن أن تأثر على هذه العلاوة. Now I will also tell you that this diamond has died around 13 years back in the year of 2007. والأكثر من هذا إنه هذا النجم الماسي توفاه الله سبحانه وتعالى في سنة 2007. See, you need to understand this point very, very clearly and seriously. The biggest challenge anyone can face in our life is nothing but death. Even that biggest challenge, if it does not stop your bonus income from DXN, no other challenge can even touch your DXN. طبعا احنا نعرف انه التحدي الاكبر في حياتنا هو الوفاة، ولكن من خلال نظام دي اكس ان عرفنا انه حتى الوفاة ممكن تأثر على المكافأة الشهرية، وهذه المكافأة الشهرية بالرغم من الوفاة ولكنها هي مستمرة. Many people are worried about their job during this time. كثير من الناس خايفين على أعمالهم، خايفين على وظائفهم خلال هذه الفترة. What will happen to my job? What will happen to my salary next month? Will I be getting terminated? All these are confusion inside the mind of people around the globe. إيش اللي بيصير لوظيفتي؟ إيش اللي بيصير لعملي؟ إيش اللي بيصير لدخلي خلال هذه الفترة؟ كل هذه الأفكار موجودة مع الناس هذه الأيام. But see, one of our diamond in Yemen, even after his death, even after 13 years of his death, every month, $3,000 to $4,000 every month without fail going to his family. ولكن بالرغم من الوفاة هذا النجم الماسي وخلال 14 سنة الماضية الدخل أو المكافأة الشهرية لم تتوقف عن عائلته بالرغم من كل الصعاب بالرغم من وفاته. At least now you need to understand that DXN is not a part-time business. DXN is not a full-time business. DXN is a lifetime business for the entire mankind in this world. طبعا لما نتكلم عن DXN نتكلم عنه ليست عمل جزئي وليست عمل كامل، وإنما نظام للحياة مستمر
معانا ومع البشرية جمعاء. Digital marketing, another term which you have been hearing during this corona time. طبعا من ضمن المصطلحات الجديدة اللي هو التسويق الرقمي. We DXN had got a trigger to transform ourselves quickly when this corona thing happened. طبعا الآن DXN أصبحت مواكبة للتحول الرقمي خلال هذه الجائحة وبشكل سريع. We are making all the necessary tools for you to sit at home and do the digital marketing for DXN brand. طبعا DXN اجتهدت أنها توفر كل الأدوات الضرورية للتحول الرقمي لعمل الأعضاء من خلال نظام DXN. We are designing the replicated website in such a way that you will be having your own DXN website which you can share with others, and clicking on that link others can join the business, and also others can purchase the products under your number. طبعا الآن نصمم موقع DXN ليواكب هذا التطور، وبحيث أنه الرابط اللي تشاركه مع بقية الناس ممكن من خلاله شراء المنتجات أو الانضمام كموزعين جدد. So this lifetime business is gonna be much more easier in the coming months, inshallah. طبعا هذا النظام الإلكتروني أو اللي دخل في موضوع التسويق الإلكتروني بيكون أسهل وأسهل لاستخدامه والاستفادة منه خلال الأشهر القادمة. Now, when you check eWorld, you can see that almost all the Middle East countries, you can take the eWorld website or the Purchase DXN app, which will be available in all other Middle East countries very soon as well. So the DXN e-commerce platform is completely changing nowadays. طبعا من ضمن الأشياء الجديدة اللي هو مصطلح التجارة الإلكترونية، وطبعا لو تلاحظوا إنه نظام شركة DXN في موقعها الإيوورد دخل في هذا الجانب، وأيضا أصبح من ضمن السهولة شراء المنتجات من خلال تطبيق شركة DXN خصوصا في المملكة العربية السعودية، وأيضا الأسواق القادمة سيكون هناك خاصية الشراء من خلال تطبيق DXN أيضا. In DXN Middle East, you can place your order through eWorld website, through the DXN app, by making a call, and by sending a WhatsApp message. All these ways you can make your orders. طبعا ممكن عمل طلبيات المنتجات في DXN الشرق الأوسط، سواء كان من خلال الصفحة الشخصية في نظام شركة DXN أو في موقع شركة DXN اللي هو الإيورد، أو من خلال تطبيق الابليكيشن اللي هو الخاص بالDXN، أو من خلال الرسائل المرسولة على أرقام الهواتف من خلال الواتساب، أو من خلال الاتصال أيضا. جميع هذه الوسائل متوفرة حاليا لطلب المنتجات. And when it comes to the case of product delivery, we are doing a lot many things in order to make ourselves the best in terms of product delivery efficiency. طبعا ولما نجي لقضية التوصيل إلى المنازل، DXN تسعى جاهدة أن تكون الأفضل في مجال توصيل المنتجات إلى المنازل. During this lockdown period, I would like to appreciate our staff in the Middle East from my heart, because all of them, when people were sitting inside the home, all our staff, regardless of the country, they were working day in and day out in order to serve the leaders and members. I'm not only talking about DXN Middle East, DXN staff all around the world. They were working day in and day out to serve the leaders and members across the globe. وطبعا بهذه المناسبة هو يقول على أساس أنه
يحيي جميع الموظفين العاملين في فروع شركة دي إكس إن سواء كان في الشرق الأوسط أو في دي إكس إن في العالم على حرصهم لتسهيل توصيل المنتجات إلى الأعضاء خلال هذه الجائحة من خلال عملهم المكثف في الليل والنهار لجعل توصيل المنتجات بشكل سهل للأعضاء. I would like to show some glimpses of yesterday's activity in our offices in the Middle East. طبعا بتكلم عن بعض النماذج لموضوع توصيل المنتجات لمكتبنا خلال الأمس. This is DXN Saudi Arabia. هذه دي إكس إن المملكة العربية السعودية. DXN Iraq. دي إكس إن العراق. Mr. Raid, Engineer Hussa, Mr. Louis, all these people are there. This is DXN Jordan. The staff are at the office in order to do the product delivery. الموظفين في أثناء تجهيزهم المنتجات للأعضاء. And this is DXN Oman. وهذا دي إكس إن عمان. This is DXN Kuwait. دي إكس إن الكويت. You can see the driver of the delivery van is none other than our honorable partner from DXN Kuwait, Mr. SHAJEER. طبعا اللي يسوق في شاحن التوصيل هو شريكهم في دي إكس إن الكويت السيد قاسم. This is DXN UAE. دي إكس إن في الإمارات العربية المتحدة. DXN Qatar. دي إكس إن في قطر. DXN Bahrain. دي إكس إن البحرين. When you are sitting inside the home and doing the promotion of DXN, we are working in the office in order to make sure that your demands and your members' demands are fulfilled without any delay. طبعا لما في ظل بقائكم في المنازل ودعوتكم للآخرين لنظام دي إكس إن، نحن نتأكد إنه جميع الأمور مسهلة لكم وإنه جميع الأمور تحدث للأفضل بإذن الله. Actually, in DXN, we believe that everything happens for a good. نحن في الدي إكس إن يعني نثق إنه أي حاجة تحصل يعني ستكون من صالحنا بإذن الله. I will tell you a short story before winding up. بتكلم عن قصة قبل ما نختم اللقاء. In olden days, there used to be one king and a minister. طبعا في الأيام الخوالي كان هناك ملك ووزير. One day, both of them went for hunting inside the forest. الاثنين ذهبوا في رحلة صيد في الغابة. And during hunting, the king, by mistake, lost his little finger due to from sword. طبعا وخلال مكوثهم في الغابة وخلال عملية الصيد الملك فقد جزء من إصبعه الصغير في الخطأ. He was bleeding like anything, and the minister told him, "It happened for good." طبعا إصبع الملك كان تنزف بشدة وأصبح الوزير يواسيه ويقول له إنه حصل خير وإنه هذا خير لك إن شاء الله. The king got really angry by hearing the comment of the minister, and he ordered other people to put the minister in the jail. طبعا الملك يعني أخذته العصبية وأمر بسجن الوزير بسبب كلماته اللي قالها. After 1 year, again the king went for hunting. بعد عام واحد ذهب الملك مرة ثانية للصيد. And the minister was in the jail.
والوزير لا يزال في السجن. Unfortunately, this time, the tribals who are residing inside the forest, they have captured the king. وللأسف القبائل الموجودة في الغابة قبضت على الملك معها. And there is a custom among the tribals. They need to sacrifice those people who had captured. وكتقليد معاهم يجب أنهم يضحوا بالشخص اللي مسكوه. And they were about to cut the head of the king. Then somebody noticed that king does not have one finger. ولما كانوا على وشك انهم يقطعوا له رقبته، احدهم لاحظ انه اصبع الصغير غير موجود. And the senior person in the tribe said, if since he does not have one finger, we cannot sacrifice him. Let him be free. وطبعا كبير القوم عندهم قال لهم بما انه اصبع الصغير غير موجوده فما ممكن ان نضحي به ويجب انكم تطلقوا سراحه. King went back to the kingdom, and the first thing he did was to free the minister. طبعا لما رجع إلى مملكته، رجع الملك إلى مملكته، أمر بإطلاق سراح الوزير. And he told the minister, yes, minister, what you told that day was true. It happened for good. Since I lost that finger, I gained my life today. وقال الوزير صحيح كلامك على انه اللي حصل يعني للافضل، وانا نجيت بسبب عدم وجود اصبع الصغير. And again he told the minister, I am sorry, my friend, I have put you in jail for 3 years. And the minister said, no, it also happened for good. وطبعا انا الملك تاسف الى الوزير انه وضعه في السجن خلال هذه الفتره، والوزير رد عليه على انه لا يجب ان تتاسف. Then king asked, why you are telling so? You have spent a lot many days in jail and you are telling that it happened for good? Then the minister said, yes, it happened for good, because if I was not put in the jail, I would have been coming with you for the hunting this time as well. And you have saved your life because you did not have one little finger. And I have all the fingers and I am completely okay. If I were with you, they would have killed me. And I too gained my life since I was in the jail. طبعا الملك رد على الوزير مستغرب، كيف تقول على انه حصل خير ان انا كنت يعني انه الملك سجن الوزير، فرد عليه قال له حصل خير لانه انا لو كنت رايح معاك في رحله الصيد هذه لكان القبيله هذه ضحت بالشخص الكامل اللي كل اصابعه موجوده. Indeed, we also believe that everything happens for a good. When there is a challenge, there will be a change and there will be a chance, which is nothing but an opportunity. وطبعا احنا نؤمن في الديكسن على ان كل الظروف المحيطه ومهما التحديات الموجوده اللي تحصل سيكون بيحصل خير باذن الله، لانه في كل تحدي توجد مع كل تحدي توجد فرصه ايضا موجوده. We are here for you. In this challenge, you are not alone. Any leader, any member who is facing any difficulty from the management side, we are there to help you, to address all your requests, all your complaints, all your feedbacks. طبعا الإدارة يعني موجودة للجميع، تتلقى أي استفسارات، تتلقى أي شكاوي، أيضا أي مساعدة للأعضاء أينما كانوا. الإدارة موجودة للخدمة دائما. When this challenge happened, everybody, Dr. Lim, Mr. Theo,
the Chief Marketing Officer, all international marketing directors, the Managing Director of DXN Middle East, Mr. Matthew. Everybody is having one single mission, and that is to help leaders and members during this challenge. طبعا كل يعني الاشخاص الموجودين في الDXN بدايه من مؤسس الشركه دكتور ليم وجميع العاملين في شركه DXN بما فيهم السيد ماثيو في الشرق الاوسط عندهم مهمه واحده فقط وهي مساعده القاده ومساعده اعضاء شركه DXN. I'm closing here by saying our favorite cap: one world, one market, one family. When you recite that caption, let another caption be there deep inside your mind and brain. E-world, e-market, and e-life. Be a digital crown ambassador. Wish you all the best, and all those people who are not part of DXN, who is listening to this webinar, we welcome you to this fantastic opportunity. And all those people who are already a part of DXN and listening to this webinar, we would like to tell you that you have taken a great decision in your life by joining arguably the best company in the world. طبعا نختم برنامجنا اليوم من خلال اللي هي الجملة الشهيرة في شركة DXN اللي هي سوق واحد وعالم واحد وعائلة واحدة، وحولناها إلى اللي هو عالم رقمي واحد وسوق رقمي واحد وأيضا حياة رقمية واحدة. كونوا سفراء تاجيين رقميين، ولكل هؤلاء الذين يستمعون إلينا الآن وليس بعد انضموا إلى شركة DXN، نرحب بالجميع في هذه الفرصة العالمية. ولكل من انضم لشركة DXN من أعضاء، لقد اخترتم أو قررتم القرار الصائب لتكونوا جزء من شركة DXN العالمية. Thank you so much, everyone, for your time. And maybe since it's late, maybe we can limit for 2 or 3 questions only. Sure. First of all, thank you so much, Mr.SALEEM. Sultan, for translating. شكرا للجميع على حسن استماعكم، ونترك المجال لسؤالين أو 3 أسئلة. سيد شبي بيدير الحوار. Thank you so much, Brother Sultan, and thank you so much, Mr. Saleem, for that wonderful lecture that you have given. Because of time restriction, as you said, like we are not doing much of questions, but still some very important questions people are asking. First and foremost, Mr. Banu Gupta is asking, when will be the replicated website available for Middle East members? Actually, we are expecting this to be ready by the end of June, and we are trying to make it as early as possible, inshallah. طبعا يوجد سؤال من سيد بانو حول الصفحة الشخصية لأعضاء DXN من خلال موقع شركة DXN، متى سيكون جاهز؟ طبعا المتوقع أن يكون بنهاية شهر 6 أو شهر جون القادم بإذن الله. Thank you. Another question which comes from a member, he's asking what are the training materials available for a new member? What can we give as a training material for a new member to build his business? We have all the modules, all the set presentations of DXN available with us. Also, please follow DXN Middle East Facebook page and also YouTube channel. What you can see a huge collection of previous seminars and camps which had happened for the past 14 years. And these videos itself is a fantastic marketing tool in different languages. So if you are prospecting an Arab, we have Arab collection. If you are prospecting a person from Philippines, we have Tagalog
we have material in Tagalog language. If you're planning to prospect a person from Bangladesh, we have in Bangla language. So Hindi language, everything is available in DXN Middle East Facebook page and YouTube channel. Please subscribe to this and like this Facebook page, and you will be getting all the marketing tools. طبعا يوجد سؤال من أحد الأعضاء حول المواد التدريبية المهمة للأعضاء الجدد. هل توجد مواد تدريبية للأعضاء الجدد؟ طبعا الإجابة على أنه توجد العديد من برزنتيشنات وعروض تقديمية لتدريب الأعضاء الجدد، بما فيها صفحة DXN الشرق الأوسط على الفيسبوك واليوتيوب. توجد العديد من المحاضرات واللقاءات بمختلف اللغات، بحيث أنه ممكن أنه طرحها لأي شخص حسب جنسيته وحسب لغته. Thank you. There is a question which actually we answered last week during the Q&A, but still one member has asked why the website, the eWorld, has been blocked in Saudi Arabia. Yeah, actually, in different countries, we are facing different issues. And we do understand that it's a problem for the members of Saudi Arabia. And the website thing, along with the support of Mr. Sulaiman Abu Hamid, our super stockist in Saudi Arabia, we are dealing with this issue currently. But at the same time, DXN app is available in Saudi Arabia, including product purchase. Every feature is now already open in Saudi Arabia eWorld app. So we request all the members to follow DXN app for the time being until we resolve the problem of website. طبعا يوجد سؤال من أحد الأعضاء سئل من قبل وتم تكراره الآن حول عدم فتح اللي هو موقع الإيورد في المملكة العربية السعودية. طبعا الأعضاء واجهوا إشكالية في هذا الجانب. طبعا الإجابة على أنه في كل دولة توجد ظروف معينة، ولكن بمساعدة اللي هو السيد سليمان وحيمد في حل هذه الإشكالية حاليا. ولكن في نفس الوقت بإمكان أي عضو فتح اللي هو تطبيق DXN وطلب المنتجات وتصفح أيضا الإيورد من خلال التطبيق ريثما يتم حل هذه المشكلة. Okay, so with that, we will wind up. There are huge thank you messages flowing out to Mr. Saleem and Mr. Sultan for the translation as well. And thank you so much, members, leaders. We're so thankful for you for attending the seminar. And just one last question. There is Mr. John has said, all items are not showing in the app when compared to what is available in the office. In Saudi Arabia? He hasn't specified any country, but just a general question. Okay, we will answer this question personally. Mr. John, if you can just leave your mobile number, we will contact you in person. Actually, I just have to clarify one thing to Mr. John specifically. When you are logging into your eWorld app, before logging in, if you are going to online purchase, you will be seeing a huge list of products which is not available in your country. That is just an interface which is coming from Malaysia. But once you logged into your system, the system will show only those products which is available in your registered country. يوجد سؤال من جون حول المنتجات، يعني كثير من المنتجات غير متوفرة للشراء، ولكن طبعا سيد شبي جاوب على حاجة معينة هنا، على أنه كثير من المنتجات المعروضة قد تكون خارج الدولة اللي هو الشخص مسجل فيها، فتلاحظ فرق ما بين هذا وهذا، ولكن بيتم التواصل معه وأيضا التأكد من استفساره بشكل جيد. Thank you so much. With that, we will wind up. We are having a lot of webinars which is coming up. Please kindly be updated and please join for all the webinars which will make your business a fantastic level. Thank you so much, Shivi. Thank you, Sultan. Thank you, Brother Sultan.
Thank you, Brother Sultan. Thank you, Mr. Saleem. Thank you so much. Thank you, members. حياكم الله جميعا، مع السلامه. إني لا تكلميني عن نفسي. screen sharing off